8월 30일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The $1 exchange rate soared above the 1,350 won during intraday trading on Monday, crossing the threshold for the first time in more than 13 years. 원달러 환율이 13년 만에 처음으로 어제 장중 1,350원대까지 치솟았습니다. An increasing number of Korean travelers to Vietnam are reportedly being scammed into paying for extra COVID tests through brokers or having their original negative test results rejected by Vietnamese airlines. 한국인 관광객들이 베트남 현지 항공사로부터 코로나19 음성 확인서를 퇴짜 맞고 뒷돈을 주고 재검을 받는 피해 사례가 속출하고 있습니다. Severe rains and unprecedented flooding in Pakistan have killed at least 1,000 people since mid-June, according to officials. 파키스탄에서는 폭우와 전례 없는 홍수로 6월 중순부터 최소 1,000명이 사망한 것으로 나타났습니다. The remains of what could be the largest dinosaur ever found in Europe have been uncovered in a back garden in Portugal. 포르투갈의 한 가정집 뒷마당에서 유럽 최대 크기로 추정되는 공룡뼈 화석이 발견됐습니다. Rock legend Ozzy Osbourne has said he is fed up with gun violence in the U.S. and plans to move back permanently to England. 전설의 헤비메탈 보컬리스트인 어지 오스본이 총기 난사 사건에 진저리가 난다며 미국을 떠나 영국으로 돌아가겠다고 선언했습니다. And those are our headlines today. Morning Headline Expressions. 네, 오늘 헤드라인에서 배운 주요 표현들 다시 한번 살펴볼까요? In the first headline, Ray, we looked at the expression intraday trading, didn't we? Right. It's a really good one if you're talking about stocks or any kind of markets. It is better to think about it because you'll always see it usually as during intraday trading because that's when it happened. Or you'll also say in today's trading session. You'll also see that a lot. 우리말로는 이제 장중 한때라고 하는 거를 영어로는요. 지금 두 가지 표현 알려주셨어요. During intraday trading 아니면 in today's trading. Trading session. 세션까지. In today's trading session. 이렇게 두 가지로 표현하는 것만 기억하셔도요. 장중 한때라는 표현을 잘 쓰실 수 있을 것 같습니다. And the reason for that is because a lot of the times they're talking about the changes and what took place during the day. So it's not how it opened and closed. What happened? Yeah, exactly. During those hours. During those hours, exactly. 네, 그렇습니다. 자, 그 다음에 우리가 두 번째 헤드라인에서 봤던 표현은 broker였어요. Yeah, a broker, someone who arranges or takes care of something for you, a lot of times as an intermediary. So, and the biggest one is a securities broker. Right? So you're an investor. Stock market again. Exactly. You're an investor, but to actually access the exchange, you need someone who's a member of the exchange. The financial institutions have brokers. They handle it for you. 그렇죠. 이제 주식시장에 있어서도 이제 그 중간에 있는 사람이 있잖아요. 그는 securities broker라고 말하기도 하는데 이 브로커는 중개인이라는 뜻이고 우리 두 번째 헤드라인에서는 이렇게 그 여행객들이 원래 가지고 있었던 코로나 음성 결과가 퇴짜를 맞게 되면서 어쩔 수 없이 다시 브로커를 통해서 뒷돈을 주고 다시 검사를 받아야 하는 그런 일이 생겼다라는 소식이었습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는요. unprecedented. Ooh, if something is unprecedented, it means there was no precedent. We've never seen it before. president랑 똑같아요? Precedent. precedent. The spelling is kind of strange. Yes. So 발음도 다르네요. Yeah, so when we're doing something is unprecedented, and that's usually how people say it. 그렇죠. 네, precedent하고 president하고 다릅니다. 우리가 뭐 대통령 아니면은 교장 선생님 아니면은 뭐 회장 할 때 president라고 하는데요. 그 단어 아니에요. 여기서는 강한
s 발음이 들어가야 됩니다. 그래서 precedent라고 하면은 전례라는 뜻인데 그게 없어요. unprecedented, 전례 없는 이라는 뜻이 되겠습니다. If you're reading any legal news, a lot of times they'll talk about a precedent, which means there was a legal case before that set the precedent because they look at that ruling. That's how law is usually done in the States, in Right. Canada, and England. They'll look for a precedent. 맞아요. 이제 여러 가지 그 사례들을 참고로 해야 될 때도 예전에 이런 사례가 있었군요. That's a precedent라고 말할 수도 있습니다. 자, 세 번째 헤드라인에서는 이렇게 전례 없는 홍수 소식에서 나왔었던 표현이고요. 네 번째 헤드라인에서는 uncover가 있었습니다. You uncover something, you reveal it, so then everybody can see it. 그렇죠. When it's been covered, you can't see it. 네, 덮개를 벗기는 거기 때문에 뭔가 발견하다의 의미가 있는데 포르투갈에서 어떤 가정집의 뒷마당에 공룡 화석이 발견이 됐습니다. It was uncovered. And finally, permanently. If something is permanent or it's done permanently, it's for good. 맞아요. It's not going to change. 네. I think everyone's probably been on vacation someplace nice and Yeah. been like, oh, wish I could just move here permanently. It's probably different if you do. Oh, yeah, exactly. Because eventually you're going to have to stop being on vacation. You're going to have to work. Exactly. Permanently는 영구적으로라는 뜻인데요. 우리 미용실에서 우리 펌 아니면 파마 이런 말 하잖아요. 이게 원래는 영어에서 그 permanent curls에서 나온 걸로 제가 알고 있어요. 그러니까 원래 한 번 이 펌을 하면은 그 곱슬곱슬거리는 게 절대로 안 없어진다라고 예전에는 미용실에서 이 광고를 하면서 그런 단어가 생긴 걸로 알고 있는데 Is that what perm stands for? I Permanent? believe think so. it is, isn't it? Yeah. 근데 뭐 영구적이지 않지만 어쨌든 이제 그런 단어입니다. 영구적이다. permanent. 자, 이렇게 해서요. 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤습니다.